Hello friends, how are you all? Hope you're all fine. మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో పారలెలోగ్రామ్ మెథడ్ యొక్క అప్లికేషన్ చూసాం. అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఎలా డిరైవ్ చేసాము, తర్వాత రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్, అది కూడా సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్ మెథడ్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. నా పర్టికులర్గా ఈ రెయిన్ అంబ్రెలా ప్రాబ్లమ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ కేసెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేద్దాం, తర్వాత వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. అయితే రెయిన్ అంబ్రెలా టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఈ రెయిన్ అంబ్రెలా ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే when rain is falling vertical. ఈ కేసులో మనకి డిఫరెన్స్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఉంటుంది, తర్వాత యాంగిల్ ఆఫ్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాన్. అంటే మనకేంటి కావాలంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్ కాబట్టి సెకండ్ పొజిషన్ లో మ్యాన్ వెళ్ళిపోయాడు, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో రెయిన్. అంటే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ త్రూ మ్యాన్ అండ్ వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇస్ రెయిన్. సో దిస్ VRM is velocity of rain with respect to man. So this is VR minus VM. This is velocity of man, this is velocity of rain. VRM is relative velocity of R with respect to M. Okay. అయితే వెలాసిటీ వెక్టర్ రెయిన్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, సిన్స్ ఇట్ ఫాల్ వర్టికలీ డౌన్, so it is represented like this. Okay, so since the body is moving horizontally, ఇది vertical గా పడుతుంది, so we can represent that horizontal velocity as like this. నేనేం చేస్తున్నానంటే, since I want, నాకేంటి కావాలి అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ కావాలి. అంటే the velocity of rain with respect to man ఎలాగుందో కావాలి. ఓకే, so that is nothing but velocity of rain which is with respect to ground as reference minus velocity of man with respect to ground. So this is VR minus VM. అంటే I am observing rain with respect to man. So నేను ఏం చేశానంటే, నేను at the head of this velocity vector rain దగ్గర నేను tail of velocity vector man ఎందుకు పెట్టానంటే, నాకు మైనస్ విఎం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను ట్రయాంగులర్ మెథడ్లో ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి వెరీ ఈజీగా నేను విఆర్ఎం అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలను. సిన్స్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ విఎం, సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి మైనస్ విఎం వెక్టర్. నా ట్రయాంగులర్ మెథడ్ ఏం చెప్తుందంటే టెయిల్ టు హెడ్, this is tail on head, so the resultant vector will be tail of the initial vector to the head of the final vector. So this is the resultant vector of these two, VRN minus VM. So VRM vector which is equal to sum of VR vector plus minus of VM vector. So I am getting the relative velocity easily by this method. సో మనం ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి. ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఐడియా ఈజ్ టు గెట్ విఆర్ మైనస్ విఎం. అది రావాలంటే ఏం చేయాలంటే హెడ్ టు టెయిల్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని, అంటే హెడ్ దగ్గర టెయిల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెక్టర్ పెట్టి మనం యాడ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ మైనస్ విఎం యాడ్ చేయాలి. ఐడియా ఈజ్ మైనస్ విఎంని ఈ వెక్టర్ని యాడ్ చేయాలి. సో ట్రయాంగులర్ మెథడ్లో ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. నా నాకేం కావాలంటే what is this angle with respect to vertical, ante this one is, this particular vector is the resultant, I mean the relative velocity vector. Then your angle with respect to rain enti, then your angle with respect to horizontal ground enti, rendu kanukochu. First let us find theta. Okay, so since in this triangle, suppose this I call as A B
See, triangle length is always positive. It's a scalar quantity. Length, distance is a scalar quantity. So దీని యొక్క magnitude, suppose this is the rain is a velocity vector, but దీని యొక్క length is vr, దీని యొక్క length is vm, the యొక్క length is vrm. This is magnitude of this vectors. So by Pythagoras theorem, vrm magnitude, that is vrm itself, is equal to square root of vr square plus vm square, and tan theta is equal to vm by vr. అయితే man is actually moving in this direction. Rain is falling vertical, but resultant ఏదైతే ఉందో it is making an angle theta with respect to vertical. నేను parallel shifting a vector బట్టి ఈ vector ని ఎలా shift చేసేస్తే it will be something like this, and it is making an angle theta with respect to vertical, this theta. ఈ రెండు parallel lines, so this angle is also theta. ఇది theta అయితే ఇది theta అవుతుంది because alternate angles are equal. అయితే the man who is moving at velocity vm, వాడికి ఈ vrm అంటే ఏదైతే రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే రెయిన్ యొక్క వెలాసిటీ with respect to man who is moving with velocity vm, ఈ మ్యాన్ కి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే వర్టికల్ గా కనిపించదు, వాడికి ఎదురు నుంచి ఈ యాంగిల్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఫర్ ద మ్యాన్, సపోజ్ హియర్ ద మ్యాన్ ఈజ్ at పాయింట్ A అనుకుంటే, మ్యాన్ ఈజ్ at పాయింట్ A, then he observes rain as coming at an angle theta with respect to vertical or 90 minus theta with respect to horizontal. ఎదురు నుంచి 90 minus theta యాంగిల్ లో చూడొచ్చు, వర్టికల్ గా 90 theta యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ లో ఉంటుంది. సో వాడు అంబ్రెలా ఏం చేసుకోవాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ అంటే ఈ యాంగిల్ లో ఇంత దింపుకోవాలి, theta దింపుకొని ఇలాగ అంబ్రెలా పెట్టుకోవాలి. అంటే అంబ్రెలా వర్టికల్ గా ఉంది, వాడు theta యాంగిల్ లో అంటే వర్టికల్ తో theta యాంగిల్ లో అంబ్రెలా ఇలా పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా రెయిన్ డైరెక్షన్ లో అంబ్రెలా ఉంటుంది, ఆర్ 90 మైనస్ theta విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్. సో క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ గీసుకుంటే ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ టువర్డ్స్ ద మ్యాన్ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది చూసుకుంటే, then we will know that at what direction umbrella is to be kept. Okay, this is the case when rain is falling vertical. Very important is vertical. Okay, now వేరే కేసెస్ ఏంటంటే when rain itself is not falling vertical. ఆ కేసులో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగుంటాయి, let us see. So the second case is when rain is falling at an angle theta with respect to vertical. Theta is with respect to vertical. Okay, ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈ కండిషన్ లో 3 కేసులు వస్తాయి. టోటల్ 4 కేసెస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ కేసు చెప్పేశాను when rain is falling vertical. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ కేసులో 3 సబ్ కేసెస్ వస్తాయి, అంటే వీటిలోనే 3 కేసులు వస్తాయి. అందులో ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే when the velocity of man is less compared to velocity of rain. అంటే velocity of man is less compared to velocity of rain. ఈ కండిషన్ లో ప్రతి కండిషన్ కి వేరే వేరే ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది. అయితే లెట్స్ డ్రా ద పిక్చర్ టు విజువలైజ్ ఏంటి సిచ్యువేషన్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద రెయిన్ which is falling at an angle theta with respect to vertical. Okay, so this is the velocity vector rain. Man is moving in the horizontal direction. So మనకి మైనస్ vm కావాలి కాబట్టి సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ప్లస్ vm గీస్తాం ఫస్ట్. సో man is moving in the positive direction.
where Vm is very small. ఇది పెద్దది VR, this చిన్న small. So this is our minus Vm. మనకేట్ కావాలి, what we need to find is velocity of rain with respect to the man. This is what we want to know, which is equal to velocity of rain minus velocity of man. మనకి ఇది కావాలి, but minus Vm is small. ఈ వెక్టర్ VR వెక్టర్ మైనస్ Vm వెక్టర్ ట్రయాంగులర్ లాలో యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది VRM వెక్టర్, which is the relative velocity vector. మనకి కావాల్సిన వెక్టర్ is this, but it makes some angle with vertical, that is say beta. Total angle is theta. VRM vector with respect to vertical is beta. VR vector is making an angle theta. Okay, so ఇది జాయిన్ చేసేద్దాం. Let us call this O A B C. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే యాంగిల్ బీటా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీ, రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ఈ యాంగిల్లో ఉంది బీటా. తర్వాత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ విఆర్ఎం. విఆర్ఎం అనేది ఎంత, ఇది తెలిస్తే మనకి ఆ మ్యాన్ ఎటువైపు అంబ్రెల్లా పెట్టుకోవాలి, ఎంత వెలాసిటీలో వస్తుంది తెలుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ విఆర్ వెక్టర్, సిఓఏసి వెక్టర్. ఓఏసి వెక్టర్ దాంట్లో ఇది విఆర్, దిస్ ఇస్ థీటా, దిస్ ఇస్ ఏఓసి. అయితే సైన్ థీటా ఏమవుతుంది, సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి బై ఏసి, దట్ ఈస్ విఆర్. ఇది ట్రయాంగిల్, ఇంకా ట్రయాంగిల్లో ఈ సైడ్ యొక్క లెంగ్త్ ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్. సో ఇది విఆర్, సో ఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ సైన్ థీటా, అంటే magnitude of velocity of rain multiplied by sin theta will be length of OC. This is OC. OC లో BC అన్నది VM in opposite direction. Magnitude of BC is magnitude of minus VM vector, that is VM. అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ఓబి నాకు కావాలి, ఎందుకంటే నాకు బీటా కావాలి. బీటా కావాలంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏఓబి ట్రయాంగిల్ వాల్యూస్ నాకు తెలియాలి. నాకు ఓబి తెలియాలంటే ఓసి మైనస్ బీసీ చేస్తే నాకు వచ్చేస్తుంది. సో నాకు ఓసి తెలిసిపోయింది, బీసీ తెలిసిపోయింది. సో ఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి మైనస్ బీసీ. ఓసి ఈజ్ విఆర్ సైన్ థీటా మైనస్ బీసీ ఈజ్ విఎం. Okay, now what is AO in this triangle AOC? Or OA length is equal to cos theta is equal to AO or OA by AC. So that is VR cos theta. Okay, so tan beta, మనకి బీటా కావాలి కాబట్టి tan beta find out చేస్తున్నాం. tan beta is equal to OB by AB or AO, OB by OA అనుకోండి. Tan beta is equal to OB by OA. OB is VR sin theta minus VM divided by OA is VR cos theta. Okay, so tan beta వచ్చింది మనకి, from which మనం beta equal tan inverse of this calculate చేయగలము. మనకి theta తెలుసు, VM తెలుసు, విఆర్ తెలుసు, థీటా తెలుసు, కాస్ థీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయం. సో బీటా వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ బీటా? ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్. ఓకే, సో ఈ మనిషి ఎవరైతే వెళ్తున్నాడో వాడికి ఆ రేన్ ఎలా కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు నో. సో సపోజ్ ఈ విఎం వెక్టర్ నేను ప్యారలల్ గా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే అప్పుడు విఆర్ఎం నేను కొంచెం పైకి లాగితే నాకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ నేను విఎం వెక్టర్ దగ్గర ఈ విఆర్ఎం వెక్టర్ని గీస్తాను, ఆర్
దీన్ని ఎలాగ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను. This is this VRM is shifted here. This is equal vector VRM vector. This is the direction of VRM vector. మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడు. So this angle is beta with respect to vertical. So ఇది vertical line గీస్తే this angle, otherwise this angle will also be beta. అంటే ఈ మనిషి vertical కి కొంచెం ఇంకా on the back side ఇది 90 degrees, ఇది beta. అంటే man has to keep with respect to horizontal, ఇది angle is 90 plus beta with respect to horizontal line, or beta angle with respect to vertical but falling back. అంటే this is falling back. ఈ beta angle మనకి ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees. ఈ యాంగిల్ నుంచి వెనక్కి రావాలి యాంగిల్ బీటా, దెన్ రిజల్టెంట్ విల్ కమ్. అంటే మనిషి స్ట్రైట్ కంటే వెనక్కి పెట్టుకోవాలి కూడా. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఏంటంటే వెలాసిటీ మ్యాన్ ఈజ్ స్లో, రెయిన్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏంటంటే వెనక నుంచి రెయిన్ కొడుతుంది మనిషికి. మ్యాన్ స్లోగా వెళ్తున్నాడు, రెయిన్ ఫాస్ట్గా. రెయిన్ యొక్క హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇస్ బిగ్, మ్యాన్ యొక్క కాంపోనెంట్ ఇస్ స్మాల్. సో వెనక నుంచి రెయిన్ ఇప్పుడు ఈ థీటా యాంగిల్ నుంచి యాక్చువల్గా వస్తుంది, బట్ వాడు కొంత వెలాసిటీ వల్ల వాడికి అది బీటా యాంగిల్లో వెనక నుంచి కొడుతుంది వర్షం. సో వాడు వెనక్కి పెట్టుకోవాలంటే బ్యాక్ సైడ్, మనిషి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తాడంటే మనిషి వెనక్ సైడ్కి అంబ్రెల్లా పెట్టుకోవాలి. సో బీటా ఈజ్ ఫాలింగ్ ఆన్ బ్యాక్, అంటే 90 ప్లస్ బీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్. ఓకే, ఆర్ బీటా ఈజ్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ ఆన్ టు ద రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. So is the angle on the falling, the angle should be falling back with respect to vertical. This is vertical. Okay, so when Vm is less than Vr, this is the case. Okay, now the another case is when Vm is greater than Vr. Vm is greater than Vr. That is the second case. Aithe let us construct that angle. This is how the rain is coming. Its velocity with respect to vertical is theta. Aithe velocity of man is bigger than the velocity of rain, ante it is like this something chala peddadi. So this is minus Vm vector, this is plus Vm vector, this is Vr vector. Okay, so మనకేం కావాలి, రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ Vrm వెక్టర్ కావాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vr మైనస్ Vm వెక్టర్. సో మైనస్ Vm వచ్చింది. సో లెట్ us జాయిన్ బై ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ అడిషన్ మెథడ్. హెడ్ టు టైల్, ఈ హెడ్కి టైల్ పెట్టాను, టైల్ టు హెడ్ టు టైల్ మెథడ్లో వచ్చింది. దిస్ ఈస్ Vrm వెక్టర్. Resultant vector of Vr and minus Vm or relative velocity vector between rain and man. So ఇది మనకి Vrm వచ్చింది. So this angle is theta. Let us call this angle beta. అయితే ఇప్పుడు suppose let us call this is O, this is A, B, C. See triangle OAB. Okay, so OA is equal to Vr sin theta. Okay, sin theta is equal to opposite by hypotenuse, OA by Vr. So OA is equal to Vr sin theta. Okay, magnitude AC is equal to magnitude of minus Vm vector, that is Vm. Okay, నాకేంటి కావాలి, this is angle 90 degrees. నాకు కావాలి tan బీటా. బీటా కావాలంటే నాకు ఈ లెంగ్త్ కావాలి. ఈ లెంగ్త్ OC is equal to AC minus OA. So OC is equal to AC minus OA. Okay, OC is equal to AC minus OA తీసాను. Now AC is
Vm, OA is VR sin theta, and vertical is very easy, that is OB is VR cos theta. Previous example ki example lo just ఇది reverse అయిపోయింది because it is bigger now. So tan beta is equal to Vm minus VR sin theta divided by VR cos theta. ఓకే, సో మనకి బీటా వచ్చింది. మనకి ఇంకేట్ కావాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ విఆర్ఎం కావాలి. magnitude of VRM is equal to square root of this square plus this square, OC square plus OB square. OC square is VM minus VR sin theta whole square plus VR cos theta whole square. Previous case లో మనం చేయలేదు, ఇక్కడ విఆర్ఎం ఇలా ఉండేది. సో ఇన్ దట్ కేస్ విఎం మైనస్ విఆర్ అంటే ఇది రివర్స్ వచ్చింది, విఆర్ సైన్ థీటా మైనస్ విఎం వచ్చింది. ఇదే సేమ్ ఫార్ములా బట్ రివర్స్ లో పెడితే అయిపోతుంది. ఐ did not tell you that, but VRM magnitude in previous case where VM is less than VR unless reverse అవుతుంది, same magnitude, same is the answer. మనకు theta తెలుసు, rain velocity తెలుసు, man యొక్క velocity తెలుసు, so we can find out VRM, magnitude of VRM, and tan beta వస్తే beta వచ్చేస్తుంది, tan inverse of this. So we can calculate. అంటే ఇప్పుడు suppose the man is going, ఈ వెక్టర్ ని నేను parallel గా షిఫ్ట్ చేసేస్తాను ఇక్కడికి. So VRM vector is this. This is VRM vector. Now man is at point A. He is looking at the rain which is at an angle of beta. So man has to put forward his umbrella forward at an angle beta. So man ki angle lo petali, beta angle lo petali, or with respect to horizontal it is 90 minus beta. Okay, so the angle of umbrella, so angle of umbrella is is 90 beta degrees with respect to vertical, beta degree with respect to vertical, or 90 minus beta degrees with respect to horizontal. Okay, so when VM is greater than VR case lo, this is the answer. So manaki idi inga idi we should able to understand and derive ante. And manaki problems చేసినప్పుడు suppose మనకి VM VR like equator when we construct the triangle మనకు తెలిసిపోతుంది. అంటే VM is greater than VR లో ఈ బీటా అండ్ థీటా ప్లేస్ ఎ బిగ్ రోల్. థీటా చాలా పెద్దదైతే ఈవెన్ విఎం కొంచెం పెద్ద అయినా ఇట్ విల్ బి స్మాల్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే గానీ మనకి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని తెలియదు. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, థర్డ్ కేస్, సి when velocity of man is equal to VR sin theta. ఈ కేసులో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ హౌ ద రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్, దిస్ యాంగిల్ ఈస్ థీటా, మ్యాన్ ఈస్ మూవింగ్ అట్ వెలాసిటీ విఎం. నా ఆపోజిట్ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మైనస్ విఎం అండ్ విఆర్ తో వచ్చిన రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్టికల్ with respect to ground. ఇది ఎగ్జాక్ట్ వర్టికల్ అయిపోతుంది బికాస్ విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ సైన్ థీటాకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వెరీ సింపుల్ ఇట్ ఇన్ దిస్ కేస్. విఆర్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ముందుకెళ్తుందో సైన్ థీటా అంతే ఫాస్ట్ గా మనిషి వెనక్కి వెళ్తాడు. అంటే రెయిన్ అపియర్స్ వర్టికల్. మనిషి రెయిన్ ఒకే స్పీడ్ లో మూవ్ అవుతే రెయిన్ వర్షం వర్టికల్ గా పడినట్టుగా వర్షం అని కనిపిస్తుంది. బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ప్యారలల్లీ. సో ఈ విఎం ఈ విఆర్ సైన్ రెండు సేమ్ అయిపోయాయి. సో
both are moving at same velocity. So rain appears to be vertical. So ఈ కేసులో యాంగిల్ VRM mixed with vertical is same theta. Rain యొక్క డైరెక్షన్ theta అయితే VRM is at 90 degrees. Okay, so man has to keep his what you call umbrella vertically 100 मतलब కంప్లీట్ 90 degrees vertical గా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో తీటా ఈ క్వశ్చన్లో తీటా పోవచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో వేరియబుల్స్ తక్కువ అవుతున్నాయి. సో విఆర్ ఇచ్చి విఎం ఇచ్చి విఆర్ఎం యొక్క అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడగొచ్చు, లేకపోతే మనకి విఎం అడగొచ్చు, లేకపోతే విఆర్ అడగొచ్చు. when rain is falling, rain relative velocity between man and rain appears to be vertically falling on his head. Man is moving a certain velocity, vrm is this, what is the value velocity of vr, or what is this angle theta ante tan theta is nothing but vm by vrm, that is also equal to vm by vr sin theta, because this one is also equal to vr sin theta and this is equal to vr cos theta. So this one is vr cos theta actually, not sin theta. Write it as cos theta. This is cos theta. vr cos theta vrm will be same in that case. So మనకి vrm is equal to vr cos theta బట్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఈ కేసులో. vm is equal to vr sin theta వచ్చేస్తుంది ఈ కేసులో. ఓకే, magnitude of vrm is equal to square root of vr square minus vm square. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూస్తే vr is the hypotenuse, vrm vr కలిపితేనే hypotenuse వస్తుంది. సో vrm is vr square minus vm square. Okay, so these are the three types of cases మనకు వస్తాయి. let us see model problems. Okay, క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి, ఫస్ట్ చదవండి, మీ సొంతంగా ట్రై చేయండి. సో పాస్ చేసేయండి స్క్రీన్ యాజ్ యూజువల్, క్వశ్చన్ చదివేసి మీరే సొంతంగా ట్రై చేయండి. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే, ఏ స్టేషనరీ మ్యాన్ అబ్జర్వ్స్ ద రెయిన్ ఇస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రెయిన్ వచ్చింది, రెయిన్ ఇస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్. వెన్ హీ starts running with a velocity of 12 kmph, he observes rain is falling at 60 degrees with vertical. Ante rain is falling vertical when he starts running at an angle at a velocity of 12 kmph. So this is vr. So ఇప్పుడు మనకేంటి, he observes rain అంటే it is actually rain అంటే relative velocity of rain with respect to man ide. Okay, and this is the angle theta. Suppose he is saying about the angle theta is 60 degrees. So this is plus 12 aithe vrm is, this is minus 12 kmph, magnitude is 12 kmph, this is 12 aithe, this is vrm, relative velocity of rain with respect to man. So in relative velocity what the man is observing, so he observes that it is at an angle of 60 degrees. Man can listen 60 degrees with respect to vertical. Okay, so this angle is 60 degrees. So find the velocity of rain. So very easy, tan 60 is 12 by vr. vr is equal to 12 by tan 60. Tan 60 is root 3. This is 4 root 3. Root 3 by root 3. 3 4 is 12. So 4 root 3 kmph. Very easy answer. Problem solve చేయడానికి most important thing is construction of the diagram. అంటే ఈ situation construction చేయడం. Answer is C, 4 root 3 kmph. Okay. Please read the question and try to solve this problem.
ఈజీ ప్రాబ్లమే, పాస్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ఓకే, డన్. ఓకే. A man standing on a road keeps umbrella 30 degrees to vertical to keep away from rain. A man standing on a road అంటే man యొక్క velocity is 0 అంటే stationary. So a man is here. He keeps the umbrella 30 degrees to vertical. This is vertical అనుకుంటే he keeps his umbrella 30 degrees to vertical to keep away from rain. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, రెయిన్ గురించి ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ఇస్ 30 degrees. ఓకే, నౌ హీ థ్రోస్ ద అంబ్రెలా అండ్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్ at 10 kmph. సో ఈ మనిషి he can either run in this direction or he can run in this direction. ఓకే, సో ఒక డైరెక్షన్ రన్నింగ్ తీసుకుంటే he can never finds the rain vertical. ఓన్లీ ఒకే డైరెక్షన్ పాసిబుల్. చూడండి, ఒకవేళ సపోజ్ వి లెట్ us కన్సిడర్ ఈ డైరెక్షన్ లో మనిషి పరిగెట్టాడు. దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ వెక్టర్ vm and this is minus vm. So this is rain vector. Okay, this is the head of this vector. Man యొక్క నెగటివ్ వెలాసిటీ ఇస్ దిస్. ఎందుకంటే మనకేం కావాలి, we want to know vrm. Okay, he finds raindrop hitting vertical అంటే vrm is hitting vertical అంటే vrm యొక్క angle is 90 degrees. So the information is he finds raindrop hitting vertically. So vrm angle is 90 degrees. ఇది మనకి ఇచ్చాడు. vrm is vr minus vm. అయితే vr minus vm కావాలంటే మైనస్ vm పెట్టి we should add this is vrm. మనం ఎంత వెలాసిటీ పెంచినా this angle, suppose this is the angle with respect to vertical, ఇది greater than 30 degrees. ఇంకా vm పెంచితే, ఇంకా నెగటివ్ vm పెంచితే this angle becomes furthermore, ఈ angle with respect to vertical is very much greater than 30 degrees. అంటే if the man's velocity in the positive x-axis తీసుకుంటే నెగటివ్ వెలాసిటీ అంటే మన మైనస్ vm రిలేటివ్ వెలాసిటీ చూస్తే it is the angle with respect to vertical చూస్తే it keeps on increasing. అది పెరిగిపోతుంది. 30, ఇది మేబీ 75, మేబీ 65 అలా ఉంది. సో the angle keeps on increasing. సో వీడు ఎంత ఎక్కువ పెరిగితే అంత యాంగిల్ పెరుగుతుంది. at 0 it is 30. సో ఈ డైరెక్షన్ లో పరిగెడితే ఇట్ కెన్ నెవర్ బి వర్టికల్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వర్టికల్, దిస్ ఈజ్ అవర్ vr which is acting at angle 30 degrees. ఓకే, this is vertical, this is vr. ఈ డైరెక్షన్ పరిగెడితే ఈ యాంగిల్ ఎంత తీసుకున్నా this angle is always with respect to vertical, this is angle is bigger angle than 30 degrees. సో ఈ డైరెక్షన్ లో పరిగెట్టడం తీసుకుంటే it is not solvable. Let us consider the opposite way. అంటే let us consider that the man is running in this direction. ఏది, ఈ డైరెక్షన్ is plus vm. అంటే man is running in this direction. This is vr and this is 30 degrees. అప్పుడు suppose this minus vm is this much. So this is minus vm, this is plus vm. At particular plus vm, ఈ minus vm కరెక్ట్ గా ఈ vrm వర్టికల్ వచ్చేలాగా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. సో it is only possible if a man throws umbrella and run in the opposite direction. అలా పరిగెడితేనే vr minus vm అనేది వర్టికల్ అవుతుంది. అంటే this relative velocity vrm becomes 90 degrees of vertical to ground ఎప్పుడైతే man throws the umbrella and runs opposite to it. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, బట్ అది ఇవ్వకపోయినా the only way possible is this way. అంటే he throws the umbrella
and runs in this opposite to the direction of rain. అంటే rain ఎలా పడితే సో he's running in the direction of rain అనుకోండి. ఓకే, ఇది అంబ్రెల్లాకి ఏ డైరెక్షన్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ పరిగెడుతున్నాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ minus vm vector. So 90 degrees is only possible when he runs in this direction. So ఈ డైరెక్షన్ ఆడి పరిగెడితేనే అప్పుడు vrm becomes vertical. Now the question is very easy. So now he is running at a velocity of 10 kmph. Okay, this is vr. This angle is 30 degrees, that is given. So manki vr telidu. This is 10 kmph, this is 30. So very easy. What is sin 30? Sin 30 is opposite, that is 10 by hypotenuse, that is vr. So vr is equal to 10 by sin 30. Sin 30 is half, so 10 by half, that is 20 kmph. So our answer is option 2, 20 kmph. Next problem. Okay, pause and try. Okay, raindrops are falling vertically. So straightforward, rain is falling vertically with a velocity of 10 meters per second. Complete information was in the rain there. To a cyclist moving on a straight road, the raindrop appears to be at a velocity of 20 meters per second. Ante this velocity of 20 meters per second, this one is relative velocity, what he is observing adi istunadu. So to a cyclist, that is the man, and he is observing raindrops. So this is the information of relative velocity. Velocity of cyclist is, so vm is vrm is vr minus vm. Okay, so first picture construct cheyali. Raindrops are falling vertically. Okay, this is vr, that is equal to magnitude of vr is 10 meters per second. Now a cyclist is moving at a velocity of suppose vm meters per second. Okay, so relative velocity lo minus vm is this. This is vrm. vrm is 20 meters per second. Find vm. So in this triangle, suppose this is abc triangle, hypotenuse square, that is vrm whole square, is equal to vm square plus vr square, that is 10 square. So vm is equal to square root of 400 minus 100, that is square root of 300, that is 10 root 3 meters per second. Option is 2. Okay, understood? Raindrops are falling vertically with a velocity of 35 meters per second. So raindrops యొక్క information ఇచ్చాడు. ఓకే, మీరు ట్రై చేస్తున్నారు కదా, ట్రై చేసిన తర్వాత చూడండి. ఓకే, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఇచ్చాడు అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ, యాంగిల్ కూడా ఇచ్చాడు. A rider is moving at 15 meters per second from east to west. Suppose ఇది నేను వెస్ట్ అంటాను, ఇది ఈస్ట్ అంటాను, ఇది ఆపోజిట్ అనుకుంటాను. In this way it is very easy to answer. Suppose ఇలా అనుకున్నాను and rain drops are falling vertically. So this is at a velocity of 35 meters per second. Okay, నేను ఇటు వెస్ట్ ఇటు ఈస్ట్ అనుకోవచ్చు, బట్ డయాగ్రామ్ గీయడంలో ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా గీసాను. ఓకే, ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ విచ్ హీ హోల్డ్ ద అంబ్రెలా, అంటే అంబ్రెలా ఏ డైరెక్షన్ లో హోల్డ్ చేయాలి. సో లెట్ us say that this is 35 and he is moving at the velocity of rider vm in this direction. So మనకి vrm కావాలంటే this is minus vm and this is vrm.
ఓకే. సో మనకి విఆర్ఎం డైరెక్షన్ తెలిస్తే సపోజ్ దిస్ ఇస్ దిస్ డైరెక్షన్ థీటా, సో మన అంబ్రెలా ఈ డైరెక్షన్ లో హోల్డ్ చేయాలి. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ వర్టికల్. సో విఎం ఇస్ 15 meters per second. దిస్ యాంగిల్ థీటా ఇస్ తెలుసుకోవాలి. tan theta is 15/35, that is 3/7. So theta is equal to tan inverse of 3/7. Okay, అయితే let us shift this line towards this. నేను ఈక్వల్ వెక్టర్ గీస్తున్నాను, and this is okay, this is this angle theta, this is this angle theta. Rain is falling in this direction, so umbrella should be kept ahead in this direction. And ఇది west అనుకుంటే it is also towards west, and at angle of 3/7 towards west, and angle is tan inverse 3/7 with respect to vertical. Okay, so theta is the angle should be tan inverse 3/7 with respect to vertical towards west. So this is the option. Okay, suppose ఈ క్వశ్చన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజంటల్ అడగవచ్చు. సో హారిజంటల్ అయితే అప్పుడు ఈ థీటా కన్సిడర్ చేయకుండా ఈ థీటా కన్సిడర్ చేసింది. అప్పుడు ఈ వాల్యూ అంటే విఆర్ యొక్క వాల్యూ అండ్ విఎం యొక్క వాల్యూ యూస్ చేస్తున్నాను. tan థీటా యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాగా అంటే tan థీటా విఆర్ బై విఎం 35/15 అంటే 7/3 అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ థీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజంటల్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ అడిగారు కాబట్టి ఇదే థీటా తీసుకున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ఎక్కడ హారిజంటల్ ఉంటే we should look at అంటే ఈ ఆన్సర్ లో సపోజ్ ఇది ఈస్ట్ అయ్యి 7/3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజంటల్ ఇచ్చుంటే అప్పుడు 7/3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజంటల్ వుడ్ బి కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెస్ట్. సపోజ్ ఇది ఈస్ట్ ఇచ్చి వన్ ఆప్షన్ ఇస్ సపోజ్ tan inverse of 7/3 with respect to horizontal towards west, and this option is east. Rain యొక్క వెలాసిటీ ఈస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. ఈ డైరెక్షన్ లో రెయిన్ యొక్క వెలాసిటీ ఉంది, అండ్ దీని యొక్క కాంపోనెంట్ ఇస్తే ఇది ఒకటి ఉంటుంది కాంపోనెంట్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. స్ట్రైట్ యొక్క హారిజంటల్ మనం సపోజ్ దిస్ థీటా సపోజ్ వన్ వాల్యూ అయితే sin theta is opposite by hypotenuse. So hypotenuse VRM అయితే VRM sin theta will be in east direction. This will be in east direction. So మనం east direction rain వస్తుంది. So to counter that we keep in west. The umbrella యొక్క direction is in west because the rain is coming towards from east. So మనం west వైపు పెట్టాం. సో విత్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అని చూడాలి మనం. అప్పుడు వెస్ట్ అయినప్పుడు 3/7 విత్ వర్టికల్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అయితే కరెక్ట్, ఆర్ 7/3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజంటల్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అయితే దిస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కరెక్ట్. ఓకే, బట్ ప్రెసెంట్ ప్రాబ్లంలో ఇది వెస్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్. ఇది ఇవ్వలేదు కాబట్టి డోంట్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్, బట్ థింక్ ఇన్ దాట్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. విత్ వర్టికల్ ఇచ్చినంత విత్ హారిజంటల్ ఇస్తే అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3/7 వేరే దాంట్లో లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చూస్ చేసేయచ్చు. ఒకవేళ ఈ తప్పిచ్చి 7/3 కూడా ఇస్తే ఒకసారి అన్ని జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఓకే, సో నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ రెయిన్ అంబ్రెలా జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్సే మీకు చెప్పాను. నెక్స్ట్ సెషన్లో పర్టికులర్గా రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం మీద మనకి వేరియస్ మోడల్స్ రావచ్చు, బట్ వీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ గుడ్ కాన్సెప్ట్. అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సాల్వ్ చేయగలం. ఓకే, మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ పెరగవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ physics. Thank you. Please subscribe and do like my videos and click umbrella button to have updates. Thank you.